Good morning, students. Today we are going to see economics is an art or science. Suppose economics as an art, we consider art. What is art? It's a practical application of knowledge for achieving particular goals. Knowledge is practically applied is called as a economics as an art. Then science is a systematic study of knowledge. By learning, you get the knowledge, but here, apply the knowledge you have what got it. How do you use of knowledge to solve the problem that comes under economics? That is, you use creativity involved, economics involves creativity. Here, economics provide approximate practical solution to various economic problems. For example, in our country face various types of problem like that unemployment problem, inflation, poverty problem, fiscal deficit problem. These problems can be solved. You apply the knowledge here to solve that is prevailing in the country. So if it is economics as an art we consider, and now like example economist like A.C. Picou, Marshall, they regarded economics as an art they consider. Economics as an art they consider. Next topic is economics as a science. Science is a systematic study of knowledge. Science is a systematic study of knowledge. So ஆர்ட்டில் நம்மளுடைய நாலேஜை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணுறோம். இங்கே சயின்ஸில் வந்து இட்ஸ் அ systematic study of knowledge. For example, law of gravity. You know the theory. When anything goes up, they comes down. So or anything we throw up. So நம்ம எதை தூக்கி எறிஞ்சாலும் again வந்து it will come down. So it's called as a theory of gravity. Then the law will be correct. Scientific laws derives at a test through experiment you are testing and universally they are acceptable. But economics law you take more experience only we give this law. When scientific laws are tested in lab through experiment you prove it. But economics law all are you prove it universally acceptable and it can be shown also said, but some of them cannot be not shown. For example, you take law of demand, law of diminishing marginal utility, law of equal marginal utility. These are the different types of law. Okay, so in this laws explained in the next chapter. We will see next chapter, law of demand. So demand means for prices when the prices of the commodities increases, demand will decreases. Then prices of the commodity reduces, demand increases. So it's explained in the theory of law of demand. It's a universally acceptable theory. In the next chapter we will see. So economics explains the relationship between the causes and effects of the problem. So economics explains the relationship between the causes and effects of the problem. Hence, it's rightly considered as both as an art and as a science. So economics studies the relationship between causes and effects of the problem. Causes and effects. Causes means for reason. So in case commodities உடைய price வந்து எக்கானமியில் increases ஆச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த ப்ராடக்ட்கான டிமாண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் ரெடியூஸ்டாக இருக்கும், டிக்ரீஸ்டில் இருக்கணும். இன்கேஸ் ப்ரைஸஸ் வந்து ரெடியூஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்கான டிமாண்ட் மார்க்கெட்டில் வந்து ஹையாக இருக்கும். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ காசஸ். ஸோ ஒரு ரீசன் வந்து இன்க்ரீஸிங்கில் இருந்தது அப்படின்னா அதோட ரிலேட்டட் ரீசன் அதர் கான்செப்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டிக்ரீஸிங்கில் இருக்குது.
So it's explained in this topic. So hence it's rightly considered as both as an art and a science. So economics as an art as well as science. Next topic is economics is a positive science and normative science. The same similar topic I again explained you. First one, positive science. Positive science deals with what it is means. It analyzes a problem on the basis of fact and examines its causes It means for ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் வருது, ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் வந்து எக்கானமியில் க்ரியேட் ஆகுது. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்ன ரீசனால் வருது, ஹவு அண்ட் ஒய், இந்த ரீசன்ஸை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறது தான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ பாசிட்டிவ் சயின்ஸ். ஸோ அந்த ரீசன், அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏன் வருது, எதனால் வருது அப்படின்னு அதை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி அதனுடைய காசஸ் மீன்ஸ் ஃபார் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் ரீசன், அந்த ரீசனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் பாசிட்டிவ் சயின்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு கொஷின்ஸ் லைக் வாட் ஆட் டு பி. ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான எஃபெக்ட்ஸு அது வந்து எக்கானமியில் வந்து ஹை லெவலில் வந்து எஃபெக்ட்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கா, இல்லை லோ லெவலில் வந்து க்ரியேட்டட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் என்ன அப்படின்னா நார்மேட்டிவ் சயின்ஸு. ஸோ இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சயின்ஸில் ஹவ் அண்ட் ஒய் அந்த அனாலிசிஸை வந்து நம்ம அந்த காசஸை வந்து லேர்ன் பண்ணுறோம். ஹவ் அண்ட் ஒய் வந்து காசஸை வந்து இங்கே பாசிட்டிவ் சயின்ஸில் வந்து லேர்ன் பண்ணுறோம். நார்மேட்டிவ் சயின்ஸில் வாட் ஆட் டு பி கொஷின்ஸ் வந்து இங்கே ரைஸ் அப் பண்ணுறோம். அந்த ப்ராப்ளம் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு, க்ரியேட் ஆன ப்ராப்ளம் வந்து ஹைலி வந்து அஃபெக்டட் ஆகிருக்கா அல்ல வந்து லோவாக வந்து அஃபெக்டட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு எக்ஸாமின் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா நார்மேட்டிவ் சயின்ஸு. ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் சயின்ஸ் as well as normative science. I conclude economics is a positive science as well as normative science. So in the positive science வந்து I told again one example. Positive science, at the time of price increases its causes are analyzed. At the time of price increases its causes are analysis. For example, 1 kg tomato உடைய ப்ரைஸ் வந்து நார்மலாக வந்து 50 rupees. அந்த ப்ரைஸஸ் வந்து சடனாக நெக்ஸ்ட் டே நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப 1 kg டொமேட்டோவுடைய ப்ரைஸஸ் வந்து 100 rupees-ஆக வந்து இன்க்ரீசஸ் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ இட்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் சயின்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த காசஸை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம். என்ன ரீசன்னால் வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரைஸ் அப் ஆச்சு. ஸோ ஒரு இன்கேஸ் வந்து அது வந்து ஃபெஸ்டிவல் சீசனாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சப்ளை ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து லெஸ் லெவலில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இந்த 2 ரீசன்னால தான் அந்த ப்ராடக்டோடைய ப்ரைஸ் வந்து ஒன்று என்ன ஆகிக்கிட்டே இருக்குது, கண்டினியூஸாக இன்க்ரீசஸ் ஆகுது அப்படின்றத அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ பாசிட்டிவ் சயின்ஸு. ஓகே, ஸோ நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ் அப்படின்றது ஸோ அது எந்தெந்த ரீசன்னால் க்ரியேட் ஆகிருக்கலாம், கொஷின் வந்து ரைஸ் அப் பண்ணுறது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. டொமேட்டோவுடைய ப்ரைஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டோல்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள், கோல்டோடைய ப்ரைஸ் வந்து லாஸ்ட் 3 months பிஃபோராக வந்து ஒரு பவுனுடைய ப்ரைஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 32,000 தான் இருந்தது. ஸோ நவடேஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 months பிஃபோராக வந்து கோல்டோடைய ப்ரைஸ் வந்து 25 or 26,000 இருந்தது. பட் நவடேஸ் ப்ரைஸஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது 8 grams உடைய கோல்டோடைய ப்ரைஸ் வந்து நியர் அபவுட் 46,000. ஸோ வந்து ப்ரைஸஸ் வந்து ட்ரமாண்டஸ் லெவலுக்கு வந்து இன்க்ரீசஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து ப்ராப்ளம் வந்து க்ரியேட் ஆயிடுச்சு. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எக்கானமியில் வந்து பீப்புளால் வந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுதா, இல்லை வந்து அந்த ப்ராடக்டோடைய சப்ளை ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து எக்கானமியில் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சுக்கா அப்படின்னு அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். In the next class we will discuss goods and services.